Kilifi County is endowed with many tourism attraction sites, which include stunning white sandy beaches and historical sites. But beneath the tranquil facade, deeper in the villages, there has been an alarming rise in the killings of elderly people on allegations that they're involved in witchcraft. Reaching a certain age means the start of worrying about whether or not they will live to see the next day or be targeted and killed. For the last 4 months, the family of Shida Kazungu Mwadime has been living under a heavy cloud of grief and loss. Their once vibrant home now a pale shadow of its former self. His father was brutally murdered in a county with escalating violence against the elderly, most of them killed or maimed on allegations of being witches. On the morning of November 4th, 2019, 71-year-old Kazungu Mwadime left his home at Bonea Village, Petanguo Sub-County, Ganze constituency, to visit his ailing relative. That was the last time he was seen alive. Next day ikawa ni Monday, hapo ndio tulipokuwa ni asubuhi, bado hajafika, tukaonelea ni heri tutafute communication huko alikoenda. Na tulipopata habari ya kwamba alitoka jana, walikuja na akarudi, ndio mama akashika hiyo njia aliyoendea huko, ndio akampata kwa msitu hapo katikati, amekatwa mapanga ya kichwa. Kazungu claims his father's wars date back to the early 1990s, when the deceased was first suspected of practicing sorcery. Alikufa akiwa yuko na jicho moja. Na kilichomsababishia kuwa na jicho moja ni kwamba kuna msichana aliaga ambaye aliumwa na nyoka. Sasa katika hayo matanga ya msichana ndio mzee wetu alipata pigwa panga la jicho, wakisema huyo ndiye alimesababisha amemrusha nyoka huyo msichana na akakufa. Kwa sababu hata iliwadikuwa watu kama kuna matanga, ukifika hapo tu watu wanacheza zile nyimbo za kimijikenda, naimba tu fulani mchawi tu. That cloud of suspicion hovered around him for years, putting him in the line of fire over the sorcery claims. Mwaka juzi hapo nyumani ilikuwa tumemaliza kula chakula cha jioni, ndio akaaga akawa anaenda kuingia kwa nyumba yake alale. Na alipokuwa anakaribia kuingia kwa nyumba ndio alipigwa. Akapiga nduru, kulikuwa ni usiku ingawa kulikuwa kuna miale ya mwezi. Tulipokimbilia kwa hiyo nyumba yake ni kweli tukaona kuna mtu anakimbia. Na tukajaribu kumfukuza lakini hatukufaulu kumshika. Akatuelezea kwamba ni mjukuu wangu. Hata mwanzo katika yale majina ya ukoo, huyo basi ni jina lake kabisa. Tukalala mpaka kulipokucha asubuhi. Ikatubidi basi tukafuata zile nyayo. Kuona vile yule alikimbia kinamna gani na tukazifuata, na ni kweli. Babangu alikuwa anaonewa sana kwa sababu vifo vilivyokuwa vikitokea hasa katika familia, yeye alikuwa mstari wa kwanza. Mtu akigonjeka nasemekana ni fulani, kiwa kuna kifo fulani. A huge mound of soil still covers the grave of Kalume Mwadime. Some weeds have, however, started growing, and flowers placed on it during his burial about 4 months ago are now long withered. No one has been arrested for the heinous attack. Hizi shootmas wachawi hata hatukupata story kama hizo, hata majirani kusema huyu mtu fulani ameniroga. Tulienda tukaripoti, pia tukaitwa huko kwa Saidi, akataka kufahamu zaidi kutoka huko nyumbani. Tukamwelezea tu, tukajaribu kufuatilia hiyo kesi mpaka polisi wakasema acha ni sasa tutakuja tutachukua yule mwenye ni suspect tena, si kama alijulikana tutakuja kumchukua. Akasema tuweke mafuta kwa gari yao
Tukaweka mafuta, gari ikaja ikapita hapa, tukaona gari hiyo inaenda, tukajua lazima leo kutafanyika mambo. Lakini ilipokuwa imerudi hatukuona kitu, na ilipokuja kesho yake asubuhi yule suspect tukamwona ameshika jembe anaenda shambani. Tuko na hasira, lakini tufanyeje sasa kama tumepeleka serikalini na serikali haishughuliki? The late Kalume Mwedime isn't the only member of this family to meet his death in this manner. 6 years ago, Kazungu lost his uncle under similar circumstances. He was butchered on allegations that he had bewitched a relative. In Kachororoni village, we meet another distressed family. The grave, a constant reminder, holds the remains of Katoti Gumbao, whose life was snuffed out by unknown assailants 7 months ago. 64-year-old Katoti Gumbao was butchered while asleep on the night of August 20th, 2019. Tulimpata alikuwa amekatwa kwa shingo, alafu na kwa miguu. Alikuwa kwa kitanda, alikuwa amelala. KATANA Ngumbao claims the death of his mother is related to allegations that she was a wizard. KATANA says he separated with his wife a few years ago. Kulikuwa kuna kijana wangu mimi, yuko Kilifi na mamake. Kaambiwa huyo kijana ni mgonjwa, anaumwa na mguu. Ndo wakaenda kwa Ramli, kwa mganga wa kienyeji. Sasa huko ndo wakaenda apata mimi ndo ninamroga huyo mtoto. Mtoto wangu. Mimi na huyu ni babangu mdogo. Nasema na huyu babangu mdogo na bibi yake mkubwa na huyo mamangu. Hata ingawa sasa mimi niko Bamba, lakini natafutwa huko Kilifi. Ndio hata nipatikane mimi, kakosekana mimi niko Bamba. Sasa nilipokosekana ndo wakaja wakamuua huyo mama. Kuna huyo kijana alipiga simu, kuna mamake pia alipiga simu siku hiyo hiyo, wakisema kwamba wananitafuta mimi waniue. Nimeshtuka, hiyo ni lazima nishtuke, sababu mtoto amemzaa alafu yeye anataka kuue. Tukaenda tukaandikisha statement, akasema mpaka wapeleke majina Nairobi na namba za simu wafanye uchunguzi. Hata juzi niliwapigia, wanasema gari ndio shida, wangeenda wachukua, lakini gari hakuna gari. Hata tulikuwa tunafikiria watawekwa ndani kabla bado hatujazika. Angalia kutoka mwaka jana mwezi wa 8 mpaka saa hii. Katoti Gumbao was killed without any proof that she practiced witchcraft. Mama alikuwa ni mtu wa shambani, alienda shambani kulima, kujitafutia kama kuhusu huyo mama. Basi naweza sema ni mambo ya urongo. KATANA claims he's engaged in a land dispute with his former wife. Wakati wa kuachana, tuliachana kwa chifu. Sasa yule kijana siku hiyo ya kuachana na huyo mamake, yeye akasema mimi si babake. Wakaenda wakakaa kama miezi 2 hivi, wakakodisha, alafu wakahama wakarudi hapo. Sasa mimi hata nikawaachia hiyo plot. Ikafikia wakati wakaenda kwa wazee wa mtaa, kasema wanataka wakate jina, sababu hiyo plot iko na jina langu. Jina likatwe andikwe huyo mama. Wakaambiwa na huyo mzee wa mtaa, basi hiyo haiwezekani, ni muende mlete huyo aje aongee mwenyewe kwamba mnataka kuchukua hiyo plot. Sasa ndio nafikiri wamegeuza hii njia hii, sababu nataka hiyo plot. Kilifi tayari basi natembea mchana, lakini ikifika saa 12 kwa nyumba. In the sparsely populated Kikwangoloni village, with deft hands and diligence, Jeffwa Kalama plucks weeds from the grave in front of his house. He is quiet, the expression on his face hard to place. His mother, 70-year-old Zendera KATANA,
was killed last October while tending her goats. An unknown assailant strangled her. Mnamo tarehe 18 ya mwezi wa 10 usiku wa saa 3 nilipigwa simu na dadangu kieleza kwamba mama amepotea kutoka alienda malishoni kuchunga ng'ombe, na kufikia time hiyo alikuwa hajarudi. Wanaanza kumtafuta asubuhi. Kufikia saa 1:30 walimkuta mama akiwa amekufa, amenyongwa. Kulikuwa na alama kwenye shingo na kwenye mapua, halafu na sehemu za kwenye magoti hivi. Kuna maongezi ambayo yalikuja yakawa ni kama yanataka kutuharibia sifa za familia, za tuhuma za uchawi, lakini hakuna yoyote ambaye alidhihirisha wazi kwamba mama alikuwa mchawi ama hakuwa mchawi. Manake hakushikwa na chochote cha suspect wala kitu cha kudhibitisha uchawi wake. Sasa hii uchunguzi ni kama unaendelea. Sasa hii sisi wana familia wengine tuko hatarini, kwa sababu kuna hao walioenda na wakatoka, na hatujui aliyefanya kitendo kile anahusikana nani, na sisi huko ndo nyumbani ndiko tunatafuta riziki za kila siku. But her case is not unique. Kuna jirani hapa Simbali kwa mzee Chanzera. Huyo tuseme alikufa tuseme mwezi mmoja kabla ya mama. Alafu na jirani mwingine huko chini, huyo aliuawa kwa mapanga. Visa kwa vingi vimekuwa vingi. In Palakumi village in Ganze sub-county, 65-year-old Kenga Mhanze is lucky to be alive. The bandages on his hands, evidence of a brutal attack that almost took his life. On the 19th of December 2019, Kenga was preparing to retire to bed after a long day when an unknown man descended on him with a panga. Nikaona taa tu inameta tata. Sasa ule kutaja kuna nini, taa ikaingia kwa macho tayari. Nilipoingia taa, kwa sababu hiyo taa ni hivi taa vidogo hivi, kamwangalia huyu mtu nani, lakini sasa panga ndio ukaja tayari. Akagonga, lakini kisha akanigonga huu mkono huu. Mimi nimekula panga karibu 4. Nikaanza kusema sasa, mimi nakatwa sasa. Napiga nduru. Na mtoto wangu wa kike huyo anakaa, shangazi baba anauawa. Bibi yangu alitoka mbio akaja mshika ile jambazi. Hazungumuzi na jambazi hazungumuzi, wakaanza kung'ang'anana sasa. Alipoona atashindwa na ule bibi, akamgeukia ile bibi, akamkata kwa uso. Na mimi nikawa sasa nimeanguka. Watu wakaanza kuingia sana. Jambazi akatoroka. Kenga, however, reveals that he was involved in a land conflict. Mimi kazi yangu ni kufanya mizozo ya mashamba, kuamulia watu, wewe ni Murongo, wewe ni Musawa, na chifu wangu wa area ya Palakumi. Sasa hapa katikati hapa tukafanya kesi moja ambayo hiyo ni ya family moja. Sasa mimi niliona tayari busu zile zilizokuwa na ilitamkiwa wazi wazi, walikuwa machifu wawili wa Mwanamwinga na wa Palakumi. Wale jamaa wanasema hii shamba lazima imwage damu. Mbele ya chifu, kutoka juzi nipate hii jeraha. Nafikiria hayo pengine yaweza kuwa ni yanipitia. Situated 60 kilometers away from Ganze township is Kayagodoma, a sanctuary that has hosted tens of elders since 2009. Here, a handful of elderly men and women gather. It has become their new home,
a haven from a life of pain and suffering at the hands of a society that has written them off, a society that isn't afraid to wipe them off the face of the earth. Looking famished with despairing faces, several elderly persons trickled into the Kaya meeting point under a tree shade. Currently, the shrine has 11 elders, 10 men and a woman. These are among the lucky elderly who survived after being accused of engaging in witchcraft. Many have not been so lucky. This is a sacred place. We have to observe the rituals that have ensured that order is observed here. A cleansing ritual, Griyama prayers, and eventually a handshake, signifying peace among the members, peace the members so desperately need and find at this shrine that also preserves and conserves the Griyama culture. There is a belief among occupiers and locals that ancestral spirits hover here. To appease them, the place must be kept clean throughout. At 82 years, Kahindi Ngoka's gate depicts a man burdened by worries about his life. He's partially blind, frail, and walks with the help of a stick. He has been on the run for the past 9 years. He fled from his village in Kibarani area. Trouble began for Ngoka when he refused to surrender his 10-acre piece of land to his sons, who were plotting to sell it and keep the money for themselves. Niliambiwa ni mchawi. Mtoto wangu ndiye aliniambia hivi. Na aliambiwa ni mamake kwamba babako ni mchawi. Nilipotoka kule, kakuwa hakuna maneno tena. Kakaa nyumbani, akaanza kuniambia ni mchawi tena, ndio nikakimbia akaja hapa makauza shamba yangu. Kwanza macho yangu sioni vizuri. Hivi tena kona mbali sana. Nitaka rangaranga huku na sina mtu wa kunisaidia maji, kuni na kupika. Mfanyeje? Ngoka is not alone in this predicament. Samuel KATANA is another worried man. His family has threatened to kill him on claims he is a witch, so he opted to settle away from his birthplace. He sought refuge at the rescue center in 2015 after almost being killed. He vividly recalls that fateful night when he was attacked. Nimelala nyumbani mwangu, nikiamuka ninakatwa mapanga mwendo wa saa 4 usiku. Nikakatwa mpaka nikakufa. Nikachukuliwa kama naenda kuwekwa mochari. Nikienda kupatikana na ule mtu wa mochari, ndio akasema bado yuko hai, bado mishipa inapiga. Madaktari wamenipata watatu saa 7:30 usiku. Wakasona, wakimaliza ni saa 3:30 asubuhi. Ndio na mimi nikawa nimefufuka sasa. Kila pahali. His frail body bears the scars of that near brush with death. Mzee KATANA blames his stepbrothers who want to dethrone him as the custodian of his family's property. More painful than the injuries, though, was the emotional torment of learning identity of the culprits. Nimekaa muda kama miezi 4, 5 ndio nikajua kumbe nimekatwa, wananiambia mimi ni mchawi. Kumbe ni shamba wanataka wauze. Hata wakauza hiyo shamba. Hivi niko hapa. Wamekata sijui ni eka 4 wakauza. Si walikuwa wanatetea hivyo. Maana walikuwa wakiniambia mimi nakataa, nawaambia sitaki kabisa. Ni familia yangu ndio imefanya kitu hicho. Maana mtu hawezi kutoka mbali ukaja kufanyia kitu hicho. Nimeenda kushtaki kwa polisi, lakini kaenda hivi hivi. Haikufaulu na chochote. Na polisi anakuambia sasa wao walikwambia uchawi ni nini? Wewe polisi anakuuliza hivyo, uchawi ni nini? Wewe utamwambia nini?
31-year-old Charo Mwakamsha is not living the good life he envisioned after retirement. Charo worked for Kenya Ports Authority for 31 years. He retired and went back to the village. Nikajiona nimepata nafasi ya kukaa nyumbani nitengeneze ambacho nitakiweza. Nimepata vipoloti vitatu. Ekari 3. Just as he had begun enjoying his sunset years, tragedy struck his family, setting in motion a series of events that landed him in the company of the grey-haired fox at this sanctuary. Sababu ya kuja hapa mimi nimekuja kwa jina ya uchawi. Mtoto wangu wa kiume wa kwanza, mtoto wake alikuwa amekufa. Ikawa ndio inasemekana nilimuua mimi. Nilimroga. Sasa mtoto akapatwa na homa huko. Alitoka Nairobi akaenda kwa babake hapa tauni Mombasa. Hata hakumaliza hata ngao wiki mbili mtoto akaaga dunia. Mimi sijasikia kabisa mimi nikitajwa na jina kama hiyo. Uchawi wangu ulianzia hapo. During the burial of his grandson, Charo says there were plans to eliminate him. Kukaenea na si watu wengine, ni hawa watu wangu hawa pamoja na majirani pia. Ikawa hakuna namna nyingine isipokuwa na mimi niuawe. Mimi ilikuwa ni wazi, siku hiyo ilikuwa ndio siku yangu ya mwisho. Ndio kule kujitetea kwangu, ndio nikaenda kule kwa chifu. Chifu naye akaenda nichukua, akanipeleka hapa kwa dio. Kwa dio nikapelekwa polisi. Polisi ndio ilinifikisha hapa mimi hapa. The same sons he had struggled to educate, selling his prized possessions to ensure they had a head start in life, had turned against him. Nina uchungu sababu huyu mtoto wangu na ananiambia namna hii. Je, kama ni wewe ungesikia nini? Si ungesikia uchungu? Ninakijua kwa ukiambiwa na nini. Most victims are too scared to ever return home as they risk death if their angry relatives see them again. Hata kurudi nyumbani sitamani. Tatamani vipi? Maana ukiranda huko na uwawa tayari. Utasema kuna serikali inalala Kilifi, Tezo Ngerenya hakuna serikali. Nataka serikali nirudishe pale. Sababu serikali ndio inileta huku. Na mimi nataka irudishe serikali pale. Wale watoto wangu na yule bibi yangu mwenye kutia saini amalize, alafu nikae kwangu shambani. Ule ambaye amemuuzia shauri yao na huyo mtu. Sababu shamba yangu haiuzi. Watoto wangu mimi ni 8 wa kiume. Nilikuwa na wataka wote kama yawezekana waje waeleze hapa kaya hapa. Ama hata kama ni kwa chifu pia wakaulizwe. Yule ana hakika na mimi kwamba ni mchawi. Na mimi sijajua uchawi wala sitemani. Mimi mimi sitemani hata sitaki kabisa kitu kinaitwa uchawi. Hawataki kuja kabisa hata kuonana na wazee hapa. Tangu tuanze kituo hichi kutoka mwaka wa 2008 mpaka sasa tumefikisha wazee 100, ambapo 7 kati ya wao ni wanawake. So utakuta kwamba idadi kubwa sana ni wanaume ndio ambao wanakashifa kwamba ni wachawi. Tunao vijana 7 ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba usalama unapatikana. Atakayefika hapa anapokelewa vizuri, ajulikane kwamba amekuja kinamna gani. Baadaye tunawaita wale familia, the family members, waje ili waje wakanushe ujumbe wa ule mzee kwamba ni mchawi. Tunamfanyia ule uganga ili watu wathibitishe kwamba huyu si mchawi. Tunaandikishiana vizuri na wale familia members, alafu anaenda kwao. Fanye nini mpaka wapate manufaa?
Traditionally in Kenya and in most African societies, elders have always been revered and held a special place in the community. But in Kilifi County, the elderly are not at peace. They are a worried lot. Hii kitu nywele nyeupe hii, wewe ni mchawi kabisa. Uchawi hii nywele nyeupe shakuwa sasa ni uchawi. Na hata wao pia ukiangalia vijana 3 4 wanazo nywele nyeupe. Hiyo si wanaenda hapo uzeeni. Utampata maybe kichwa yake nywele zinakuwa haraka zinakuwa white, wengine macho yanakuwa mekundu. Sasa unajua mtu akionekana na hizo characters wanafikiria kwamba ni mchawi. Mzee ana umuhimu mkubwa sana. Mzee akueleza mengi, akueleza iliyopita, akueleza ambayo itakuja. Wazee tulikuwa tunawaheshimu vizuri sana. Sababu mzee wako si ni Mungu wako. Lakini watoto wa siku hizi hawana hivyo. Sasa atakuwa hakujali na chochote, yani anakuona kama wewe ni takataka. In Kilifi County, a ripe old age is a curse. Some of the people are attributing the surge in the number of such incidents to the disparities in the literacy levels and greed for wealth. Poverty is also said to be a contributing factor which has driven a lot of the young people to have an insatiable appetite to sell their ancestral lands. Ni tamaa. Hizi pikipiki mwanzo ndio zimekuja na kitu hicho. Sababu akaona mwenzake ameuza pahali, amenunua pikipiki. Yeye anataka auze, anunue. Hajui pikipiki inakufa au mchanga haufi. Hawa hajui kabisa. Na watakuwa kweli. Wengine wanatajwa uchawi kwa sababu ya hizi mali za kurithi. Mtu ataka kama likako, kama wewe na nini, kama hata nyumba, ni shamba. Mtu wale watoto wako wenyewe wanataka wewe uondoke duniani wao wachukue. Hiyo ndio kitu medili sana huko kwetu. Hawa kina baba wanadhulumiwa na wale wakina mama. Kwa sababu mimi siwezi kuwa mimi ni mchawi na bibi yangu akawa si mchawi. Hapo haingiliani kabisa. So utakuta kwamba kwa sababu labda pengine tuna watoto, tuna mali na labda pengine na mabibi wawili, siona. So hicho ndicho kitu ambacho kinachangia. So utakuta kuna either bibi mmoja ama yule bibi yangu alenjama na yule awe na njama na wale watoto wangu kwa sababu nataka ile mali. Ukosefu wa elimu umechangia mahali pakubwa sana. Wengi sana wanafika labda tuseme darasa la 8. Wale wa form 4 basi ni wakubahatisha. Na wale wa darasa la 8 hao ndio wenye kutunga njama nyingi hizi. Sababu yeye hana elimu yoyote. According to police records in Kilifi County, in 2014 alone, 108 elders were killed, and by the end of November 2015, 104 people had been killed on suspicion that they were engaged in witchcraft. In 2017, another 99 elders were killed, while in 2018, 78 old people were hacked to death, and in 2019, 46 elders were killed in mysterious circumstances. Between 2008 and 2012, 250 elderly people suspected to be witches in Kilifi were killed. This is according to the Malindi District Cultural Association. This mayhem is what has informed this campaign run by the Kaya elders, dubbed Uzee si Uchawi, Uzee ni Hekima. Grey hair is not witchcraft, old age is wisdom. The campaign is meant to protect the elderly against the escalating violence that has left many grey-haired men and women killed or maimed. Relatives are the top suspects in almost all of the killings. Uwaji 99% inatoka kwa very close family members, si mtu anje. Hii uwaji sana inatoka. Hata wale wameshikwa, mtoto wa baba mdogo, mtoto wa huyu baba, na pia wa mama wako ndani. Manake mtu anawawa karibu kabisa, nyumba isiyokuwa umbali wa 20 meters, na mtu anasema hajasikia mtu akiwawa. Ni kumaanisha kwamba wanajua wauaji ni vijana. Wanaweza kukode vijana kutoka mahali pengine waje waue na waende kama si hao wenyewe. Many of the crimes go unpunished, as gaining cooperation within the area can often prove difficult for law enforcement. Inakuwa ngumu sana kufanya uchunguzi. Manaka mmoja akishikwa akifikishwa kule anasema sijui,
Simanya. Simanya ni lugha ya Kigiriama kusema sijui. Mama simanya, watoto simanya. Sasa utafanya nini? Hakuna complainant. Ndio kesi nyingi sana inakuwa ngumu kwa DCI. Mauaji mengi huwa tunafanya uchunguzi na kujua kabisa ni nani ambaye ameua akishirikiana na mtu fulani. Shida inakuja wakati hawa law enforcers ikifika kule kwao, sasa imekuwa reported, wao wanasema shahidi wanayetaka. Unajua shahidi wa kiberiti, nilimuona saa fulani akimukata na kisu, hata kama ni panga, hiyo panga nayo describe ni panga ya aina gani na alikuwa amevaa nini, na ulijuaje kwamba ni yeye? Na kitu imefanyika usiku. Kama muuaji mpaka aonekane anakata mtu, basi hatutafaulu hivi vita. According to the local administration, investigations reveal that all the victims were accused without any proof of being sorcerers. Kwa kweli kama kungelikuwa kuna legislation ya kwamba hawa wana familia, kukiwa kumefanyika kitendo kama kile, wachukuliwe wakawekwe ndani for some days, alafu wahojiwe separately. Bila shaka at the end information itapatikana, lakini ikiwa sivyo, basi wazee wetu wataendelea kupotea. Most of the killings have, however, been found to have an economic connection, especially where land is concerned. Tuna encourage hiyo alternative dispute resolution inaendelea kwa machief na watu wengine, kwamba wakisikia jamii na wanagombana wanatumia hiyo njia kusuluhisha kenyeji, ambayo naona hiyo inamaliza kabisa. Maana yake ukiendelea kushika watu na hiyo imani haishi, utawasaidia. Utashika watu wote karibu everywhere. Ni kungangana na hii imani, this belief in witchcraft. Ikitoka hiyo ndio wazee nafikiri watahifadhika. The tradition and culture of witchcraft is so deeply rooted here that it has become a religion. Many people here rely on spiritual healers, sorcery and black magic. Hiyo ni itikadi yetu kama Mijikenda. Watu wanaamini kuna waganga. Kama vile venye sasa wanaweza ambao prove kwamba kuna uchawi, kama vile tunaamini kuna uchawi. Mtoto wako amegonjeka, si ndio? Badala kuwa umpeleke hospitali, imani yako iwe unaamini kwamba labda pengine amefanywa uchawi, amerogwa huyo. Hasa ndio unaenda kwa waganga, unampeleka mtoto wako huko, anafanywa mambo haya ya kimiti shamba ili kumaliza ile nguvu ya uchawi. Hiyo ndio inaendelea. Na labda pengine mtoto wako akiwa hatapona, bila shaka wewe kuna kitu hisi, bila shaka hapa kuna mtu ambaye amemfanyia uchawi mtoto wangu. Hiyo ndio inasababisha vifo vya watu wengi huku kwetu. Sana sana hapa uchawi, ile allegation ya uchawi ni ile ya remote control. Ni ile wanaamini mtu akikuangalia inakupata hivyo hivyo, ila haionekani, which is also very difficult to prove. The general belief is that there is at least one witch among elders in every village. People interpret every ordinary or extraordinary happening to witchcraft. Kama mzee amekaa nyumbani kwake tulivu, alafu anakuja anagongewa mlango, mara anatishwa, mzee wewe tutamalizana. Kama kuna mgonjwa kidogo anapigiwa simu, anaambiwa huyo mgonjwa akifa wewe utakiona. They have several wale wazee ambao wanakuwa threatened. Shida yao tumewaambia hata wengine waje wa report hapa ofisini. Kuna around 13 names za wazee ambao wamekuwa alleged kwamba ni wachawi. This is my record. Na tukawa tunataka mmoja mmoja atufikie ili aje atuambie what is happening. Walipofika hapa tukawa refer to the police, wakaandikisha statement. Umekaa nyumbani unangoja kazi kufuate. At the end of the day utasema kuna mtu amekufunga usipate kazi. Na kama sasa kwa mfano umeenda kuua na umeona mtoto wako ako na malaria. Kweli malaria ni ugonjwa mtu amerogwa. So inakaa ni vijana wenyewe mara nyingi hawajawajibika. Sasa kwa sababu ya kutowajibika ndio tunakuja pale sasa tunasema nimekosa hichi kwa sababu kuna mtu ananiroga. Kwa hivyo mimi ningeomba vijana wajitume. Ndio tutoke katika ile janga la kuua wazee. Residents say that in almost every village, you can't miss to find one or two traditional healers. Diwawe Siri
Sema mwanangu we peleleza ngoma ya uganga, mwenye warira na ribaga diwa we. Atoka mwanangu we peleleza ngoma ya uganga. Mimi ni daktari wa kienyeji. Kazi ambayo nafanya ni hii ya utabibu wa uganga. Mtu akija na matatizo yake ananielezea na mimi ninamfanyia kulingana na vile ambavyo ashanielezea. Peleleza ngoma ya uganga. Ninatibu magonjwa tofauti tofauti. Huyu ndiye mtoto wa kwanza anaanza kupata kazi. Anaitwa Kayumbe. Huyu anaitwa mamake watoto. Mtu kusaidia. Kama ni mtu amerogwa machawi, amerogwa tego, amewekwa majine, hawa na wanatumika. Hii ni mafuta. Alafu wale ambao ndo ni kwaga wanatumia kwa dawa ni hii. Huyu ndiye ambaye ameshikana na hizi. Na kama bwana ana mipango ya kando, hiyo nayo ninamsaidia. Mimi nachukua hii ndio ambayo ni kwaga nafanyia shughuli hiyo. Nachukua maji, ninakuwekea ile dawa, alafu unaenda uende ukaoge. Ninataka ile jina lako na jina la huyo bwanako. Unaona? Alafu huyo ndio ambaye nakufanyia, kimaliza, alafu hii dawa ndio nenda katumia. Hii ni dawa ambayo ni mitishamba. Hata ule bwanako atakuja paka atakukalisha. Akwambie mimi nisamehe bibi yangu kwa sababu ilikuwa kuna mambo mengine ambayo nakuendea kinyume. Mtu kama hapati mchumba lazima kuwe kuna nuksi kutokana na kwao kaboma. Kuna mtu akawa amefanywa mambo ambayo si mazuri kwa sababu anaonekana akiolewa atasaidia wazazi wake. Mtu apate kazi, hizi ndizo kazi ambazo tunafanya. Ni dawa hii. Unakula kwa sababu hii ni dawa ambayo ni dawa tu ya unga. Unakula. Hii mambo ya uganga ilianza yule tunaita mukare. Ilianza wakina mababu na mababu zetu. Hii kazi kule kusema ule ukweli si kazi ambayo nimefanya kununua, ni kazi ambayo ni ukoo. Waganga wote lazima uwe na permit ndio ufanye kazi. Najulikana kwa serikali sababu ninafanya kulingana na ule uhaki. Siendi kinyume na hii kazi. Hidden deep in the thicket, we meet another traditional healer. Nyiro Chaimunga, the man in his mid-50s, was bare-chested, dressed in tatters and bare feet kicked in mud. Before we could interact, Chaimunga wanted to know our intentions, if we are genuine people or not. So he had to perform some rituals. Wameniletea mazuri au ni mabaya? Nataka kujua tu. Hawa wako na mazuri au wako na mabaya? Ikiwa ni mazuri, nataka msimame na mniambie wako na mazuri. Amani. Yaonyesha ni hivyo mlivyokuja navyo ni vizuri. Mimi niuliza kwa hawa wamekuja ni wabaya au ni wazuri? Wakaniambia ni wazuri, ndio nimesimama. Chaimunga claims he can change the outcome of events because he possesses supernatural powers. Kama kuna kesi namna hii inakutatiza, kama umediwa vitu vyako uvipati, wewe ukiniua sisi kwa nienda tayari, lakini sasa wewe ambaye uko huku duniani wewe utapata, maana yake mimi nitakuwa naja kila siku na kwambia twende, si wewe ndio kwa kuona na wewe wewe hutalala kila siku, hata ukifanya hivi hata kama mchana mimi nakuja kwambia twende. Mimi nina believe kwamba mganga hakuna kitu anaweza kuambia cha ukweli. Chenye atakwambia ni kitu tu anakusoma akili yako, na hicho chenye amesoma kwa akili yako ndicho atakachokuambia. Kama umpeleka pesa wewe unafikiri pesa itachwa? Pesa itachukuliwa tu.
na mtu ataangalia vile vya kufanya, kwa sababu yeye ndiye anajua. Si umemwamini tu. Ndio hivyo. Kusema ule kweli, waganga wengine ni wachawi, kwa sababu wanakuja wanadanganya watu, wanasema hao ni waganga, alafu kumbe hao si waganga, ni wachawi. Uchawi imekuwa pwani kwa muda mrefu, imekuwa deeply rooted kwa community, na itachukua muda mrefu kutoka. Elimu nafikiri itajaribu kuiondoa hii, na pia tunashirikiana na shirika za kidini mbalimbali kama ya makanisa kuhubiria watu waweze kuokoka, wabadilike. Kama hakutakuwa na mbinu maalum ya kuzuia mauaji ya wazee, baada ya miaka 10 ijayo kutakuwa hakuna mzee, na boma lolote ambalo halina mzee halina mwelekeo. But unless something is done to counter the senseless killings and root out the belief in witchcraft, the elderly in Kilifi County will continue aging in fear.